Les amis, le vice-président JD Vance a prononcé le discours que l'on attendait de nos dirigeants, mais que l'on n'a jamais entendu. Nous, on a droit à des grands discours sur l'importance de la diversité, de l'inclusion, de l'identité de genre, etc. Rendez-vous compte que même lorsque Macron s'est exprimé sur l'intelligence artificielle devant des journalistes il y a quelques jours, il a juste pris le temps de vérifier que son micro marchait et bam, il nous explique que l'objectif de l'IA française est qu'elle soit, je cite, durable et inclusive. On a vraiment le sens des priorités en France. Et c'est la raison pour laquelle le discours de JD Vance à Munich a fait tellement de bien à entendre, parce qu'il a remis l'église au centre du village et surtout il a rappelé les bases de la démocratie. Par exemple, il a expliqué qu'annuler des élections et s'en réjouir, ce n'est pas bien. N'est-ce pas Thierry ? Je vais citer maintenant Vance. J'ai été frappé qu'un ancien commissaire européen soit allé à la télévision récemment et avait l'air ravi que le gouvernement roumain venait d'annuler une élection entière. Il a averti que si les choses ne se passent pas comme prévu, la même chose pourrait se produire en Allemagne aussi. Ces déclarations cavalières ont choqué les oreilles américaines. Non, sérieux, je vous pose la question. Respecter les résultats d'élections, n'est-ce pas la base de la démocratie ? Sérieusement, si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à écrire en commentaire et à me prouver le contraire. Mais le pire, c'est que notre représentant franco-sénégalais Thierry Breton lui a répondu, plein d'arrogance comme à son habitude. Welcome to Europe, VP JD Vance. Donc, bienvenue en Europe, monsieur le vice-président Vance. Avec tout le respect, en Europe, la liberté d'expression est un principe fondamental de notre démocratie et ce n'est pas négociable. Et un peu plus loin, Thierry nous dit que l'Europe n'a jamais cancelled elections, ce qui veut dire annuler d'élections, malgré que des extrémistes d'extrême droite et Elon Musk, il se retrouve impliqué, propagent ce mensonge. Après, ça continue, doesn't regulate content, blablabla. Donc, si je comprends bien Thierry, tu prétends que tu n'as jamais parlé d'annuler des élections. Eh bien, c'est ballot parce que tu l'as dit en direct à la radio. Et de nos jours, les radios filment. Donc, on a le son et l'image. Pour le poids de la parole, attendons ce qui va se passer, et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et que elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Voilà les amis, donc qui dit la vérité, à vous de juger. Après Thierry Breton, la réaction d'une autre figure politique française qui ne sert strictement à rien, Nathalie Loiseau, qui a du plomb dans l'aile, vu sa réaction après le discours de Vance à Munich. Conférence de Munich. Le discours du vice-président américain JD Vance était totalement à côté de la plaque, tacle la fantomatique Nathalie Loiseau. Nathalie, mon poussin, si tu savais qui est à côté de la plaque. Au fait, Loiseau, c'est celle qui dit qu'Elon Musk fait de l'ingérence. Et c'est la même qui est membre du ECFR de George Soros, le Conseil européen des relations étrangères, si je me souviens bien la traduction en français. Regardez cette belle photo de Nathalie Loiseau avec Soros fils. Donc voilà les amis, on en est là. L'Europe entière, politique et journalistes compris, se ligue contre JD Vance, contre Trump, contre Musk, en gros contre toute l'Amérique. On s'est déjà mis la Russie à dos. Maintenant, on est en train de se mettre l'Amérique à dos. On verra bien comment tout cela se termine. Mais ce qui me gêne le plus, ce n'est pas que l'Europe souhaite être forte et unie à nouveau. Non, évidemment, ça c'est une bonne chose. Mais ce qui me gêne, c'est que nos politiques, nos dirigeants, ne veulent pas écouter les messages successifs que leur envoie le peuple par l'intermédiaire d'élections et d'autres politiciens de pays étrangers, tels que les USA, et qu'on s'entête dans cette même idéologie sans la moindre remise en cause. Voilà les amis, je vous la fais court pour aujourd'hui. Comme vous l'avez certainement entendu, je sors d'une grippe, donc c'est pas évident pour parler. On va se quitter avec quelques extraits du discours de JD Vance et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan,
the very same thing could happen in Germany too. Now, these cavalier statements are shocking to American ears. For years, we've been told that everything we fund and support is in the name of our shared democratic values. Everything from our Ukraine policy to digital censorship is billed as a defense of democracy. But when we see European courts canceling elections and senior officials threatening to cancel others, we ought to ask whether we're holding ourselves to an appropriately high standard. And I say ourselves because I fundamentally believe that we are on the same team. We must do more than talk about democratic values, we must live them. Now, within living memory of many of you in this room, the Cold War positioned defenders of democracy against much more tyrannical forces on this continent. And consider the side in that fight that censored dissidents, that closed churches, that canceled elections. Were they the good guys? Certainly not. And thank God they lost the Cold War. They lost because they neither valued nor respected all of the extraordinary blessings of liberty. The freedom to surprise, to make mistakes, to invent, to build. As it turns out, you can't mandate innovation or creativity, just as you can't force people what to think, what to feel, or what to believe. And we believe those things are certainly connected. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person. But no, this last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree.